गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी अज बहुत ज़्यादा खुशी की गल है कि सिख चैनल जो अपना मेन ब्रॉडकास्टर है अज सिक्खी कैंप 2015 की कवरेज का नारे आया हुआ है। अज का जो प्रोग्राम है बच्चों वास्ते स्पैशल लिखा गया है विसाखी के संबंध में। जो अज की एक्टिविटीज़ हैगियां जी वो आप जी ने इस शो में दिखाई जाएगियां। सो आओ जुड़िए जी। सो गुरु प्यारे आप हुण महाराज जी की हजूरी दरबार साहब आ गए हैं जिथे पासा भाई हनी सिंह जी क्लास ला रहे हैं। जो बच्चे 14 सालों तो 18 सालों की उन्होंने उम्र हैगी है उन्होंने वास्ते लैक्चर दे रहे हैं। सो आओ जुड़िए अते आप आनंद मानिए। We've changed the message out of all the Sakya that we tell. Guru Gobind Singh Maharaj never chopped no animals up. Yeah? What happened on Vaisakhi? Vaisakhi is a day celebrated in India. It was a big, massive thing, and it was to the start of the harvest. You know, Indians were a lot of farmers and everything, so that's what happened. On this faithful day, in 1699, never forget that day, Guru Maharaj said, come and celebrate Vaisakhi with me. And according to many scholars, there were over 80,000 people. 80,000. It's a lot of people. Now you got to think how big they all were standing. They're all standing there. Guru Gobind Singh Maharaj, in all his might and glory, is standing on a stage. Maharaj is standing there and he's looking out to all his people, all his followers. And what he shouts out, what does Maharaj shout out? Anyone? What does he shout out? Who's willing to give me the head? What Maharaj shout is I need a head. Now if I said to you, who's got a pound? Anyone got a pound? You got a pound. See? There you go. You got a pound, you got a pound. You're all ready to give me a pound, innit? But if I said to you, who's willing to give me a head? But it's not about the number, you see. This is what, remember when I said at the start, people are picking at it. Those little points. Regardless if Maharaj said it 10 times or 70 million times, the message is what you need to get into your heads. You see? Maharaj says, I want a head. And everyone was silent, just like that. People are whispering, because obviously if I heard someone saying, I want a head, I'm going to whisper to my friend and say, oh, Guruji's gone mad. He's asking for a head. Now who was that faithful Gur Sikh? Gur Sikh. Does anyone know what Gur Sikh means? Sikh, what does Sikh mean? Lena, what does Gur mean? One who follows the Guru's way. It's that simple. See, in Sikhi nothing's hard. Once we know something, then it's easy, isn't it? सो गुरु प्यारी साध संगत जी हुण आप हाल नंबर 2 में आ गए जिस हाल में गतकों का डैमोस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है अते गतकों वाले लैक्चर भी दिता गया है। सो आओ हुण आप जो सिंह साहब है ने जिन्होंने गतका का लैक्चर दिता अते आ जो बच्चे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਰਾਇਨ ਸਿੰਘ ਜੀ So Tarayan Singh, thanks for joining us and taking time out of your class. The first question I want to ask you is, how have you found it teaching such a young age group today? I found it it's been good. You know, they need to be disciplined, and they need to. I don't think they, they need to learn a bit more about the Gathka and what's it about. You're doing an excellent job. What I want to ask you is, have you ever taught before, or is this your first class that you're doing today? I teach every Friday at St District Gurdwara, Wolverhampton. And that's every week. So you're quite used to teaching different age groups. And what have you actually taught them today, if you don't mind me asking? Well, I just taught them, to like what Gathka is about, who started it, and what's it about. So Guru Praise Sangh, you were still in the Gatka class at the moment, but I have one of the Sevadars who are looking after the kids, Benji, and we're just going to have a quick interview and chat with Benji to discuss what's going on today and what's going to be happening for the rest of the day. So Benji, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So Benji, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ help ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ with the kids. How are you finding the camp so far? I think it's really useful. The kids are learning about Vaisakhi and also learning about what Sikhism is about, what Sikh is, why they come to the Gurdwara. So I think it's very educational and they take a lot out of today. So Benji, you're actually looking after the younger kids today. And how do you feel that, are they learning much about Sikhi and the Gatka? मेरा ख्याल है कि वो आज बहुत कुछ सीख के जाओगे आज ਦੇ ਇਸ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so ਅਸੀਂ going right back to the history and telling them where it all started. How do you feel about kids learning the Gatka today? Yeah, I think they'll benefit from it because obviously Baji's demonstrating it and they're showing them how they can actually defend themselves and also defend the ones in the vulnerable ones. So Benji, can I just say thank you to you? Thank you for taking time and helping us and chatting to us. So Guru Sahib Sangajiyo, we're in hall number 3 now, where the kids are having a talk and a discussion about Sikhi in general. Let's see what's actually taking place here and let's see what they're actually learning and what they're discussing about. ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ so ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ can you give us like an overview of what you're actually teaching the kids today please? Today, most of the kids that have come here are mostly Nanamurtari, and we are trying to get them to ask us general question in regards to general Sikhi knowledge, so that they would, understand what Sikhi really is. We've got a couple of questions about Rakhri, and there's so many, cultural beliefs that are really affecting Sikhi nowadays. So we are trying to, give them clarification on that. How, asking them how much. If they would like to become Murtaris, give them, teach them what their hat is, supposed to be, those sorts of things, if you see what I mean. Do you feel like a lot of people say that the generation nowadays is moving away from Sikhi? What do you reckon the main cause for that is, please? One of the main thing is what we see nowadays. I was listening to Qatar a couple of weeks ago, and they're saying the internet, the social media has really, put a strain on Sikhi nowadays. You have more people who spend more time on social media more than Sikhi. You might see the youth nowadays go, because we're in the Western world, and many of the youth are really affected also by Western culture. So you'd find more youth, cutting their hair or trying to
become more westernized, as they'd say it, and trying to teach them what the real true Sikhi way of life is something that all Amritaris are supposed to do as a Sikh. Thank you for taking time out. I'll let you carry on with the kids now. Bibi Sanmukar, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We'll do this interview in English because I find it will be easier so the kids are listening as well. So, how do you feel today's going, first of all? Yeah, I think it's going all right. I mean, it's still a bit early, but the kids are quite good. They answering questions, and it's interesting what kind of questions they come out with. It feels good to actually help them, as in give them advice and stuff that they're, things about they're confused about and stuff. So this is mainly a question and answer sort of discussion taking place. And have you had any unusual questions so far? Or? Not really. The closest one is probably where a girl said that I don't think I could be Amritari because my mom wants me to be a doctor. But actually, and then obviously we spoke to her and said, you can, still have a good job and you still can be a doctor and whatever you want to be and be an Amritari at the same time. Yeah, because there is a lot of professionals out there who are pilots, doctors, paramedics, and they are all Amritari. So it doesn't matter what career you're actually in, you can take Amrit and become Amritari. Thank you very much for taking time out. So now we're joined by one of the campers today from Sikhi Camp 2015 in Telford, Ricardo Singh. We're just going to have a quick interview and chat with him to see what he's actually learnt today and what he's looking forward to for the rest of the day. So Ricardo, Waheguru Ji Ka Khalsa. So Ricardo Singh, how do you feel this day is going for you so far? Well, I think they've answered my questions more and I understand Sikhi more than before from the last camp. I believe that you was in actually talk number 1 first, which was taking place in Darbar Sahib. How do you feel that talk went? Did you learn much from that talk? Yeah, I learned quite a lot about the Vaisakhi story and about how stories and true events are quite clashing and people tell different stories. That's why we're not much understanding of the events and stuff. And there's a lot of activities taking place at Guru Nanak Gurdwara Hadley in Telford today at Sikhi Camp 2015. What are you looking forward to the most? I would say just asking my personal questions about Sikhi, just getting them answered so I can understand it more. Thank you, Ricardo. I'll let you get back to your discussion now. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ let's start off with talking about the Sikhi camp which is taking place in Telford today. How are you finding this camp, Vijay? Do you think it's beneficial for the kids? I think it's very beneficial. This is about the 3rd year now that we've actually been running the Sikhi camp, and it's very, very important really that we give our children the chance to actually really experience what Sikhi is about. Many times when you look at adults who actually then make that choice to sort of say that the Gurdwara is not for me or Sikhi is not for me, I think that one of the biggest things that actually always pains me is the fact that have you actually made a choice based on actually some real substance, or is it just a choice that you've made without really knowing what Sikhi is about? So today, like the 3 programs that we've had in previous years, is giving the children a chance to experience Sikhi and the fundamental principles of Sikhi and why it's so important for us. And at least then they will be able to make a calculated choice. I asked another member of the Sangat earlier why they think that a lot of the generation these days are saying that the kids are actually moving away from Sikhi. What do you think the main cause of that is? I think it goes back to the point I made earlier, is I think when people become adults and they look at the Gurdwara setting, their own lifestyle, and possibly their own knowledge base of what they've managed to build up during that sort of 18 to 20 years of their life. And because there hasn't been things like the Sikhi camp, there hasn't been various things that have been going on in the Gurdwara, their knowledge base is actually very, very limited. And therefore making a decision to just say, well actually, the Gurdwara is not for me, Sikhi is not for me, they're relatively easy decisions for those individuals. But I think by giving the grounding that we're giving here today,
hopefully we're bringing them closer to Sikhi, we're bringing them closer to the Gurdwara Sahib. And hopefully then, when they do become adults, at least those that decide that Sikhi isn't for them, at least they're making it on something that is actually calculated, which at this stage, I think a lot of people that where you mention that are going away from Sikhi, I would say that a lot of those that are going away from Sikhi, I think if you talk to them, then their knowledge of Sikhi is very, very limited. Thank you very much, Viji, for your views and talking to us and taking time out. ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਐਂਡ ਚਿਪਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੈਂਪ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਂਪ ਦੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਿਪਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ? ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਂਪ? ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲਫੋਰਡ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੁਛ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜਨਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਂਟੀ ਜੀ So Guru Pyari Satsang Ji, we are joined now by one of the campers from this camp 2015 taking place in Telford, Sakleen Gaur, who's aged 9. Let's have a chat with Sakleen and ask her what she's enjoyed about the camp today so far. So Sakleen, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So Sakleen, what have you actually enjoyed about Camp 2015 in Telford today? I've enjoyed like the things that Babaji gave us and what they did for us. Guru Sahib did a lot for us, and we learn from Guru Sahib's teachings. What do you feel that you've actually learnt today the most out of all the 3 discussions and talks and lectures and Gatka demonstration that's taken place today? How we be Sikhs. And what are you actually looking forward to for the rest of the day now? Like what qualities that God gave us. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We are now joined by another camper who's 12 years old. His name's Sukraj Singh. Let's have a chat with Sukraj and see what he's enjoying about the camp so far. Sukraj, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Let's start off with, what are you enjoying the most today? The lectures, and we're asking questions and we learn from what we're asking. You've had 2 discussions and talks today, and you've had a Gatka demonstration, I believe. Out of those 3, which one do you feel that's been more beneficial for you? More beneficial, I think, was the first lecture about like what Sikhism is and Vaisakhi. You learnt like if like anyone asks you questions in the real world, you could learn like what you could tell them. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So Satinderjit Singh, you're helping out today as one of the sevadars for the camp and looking after the kids. How do you feel the camp's going so far? I think the camp's going absolutely great, same as last year as well. The kids are learning a lot, and they're having fun, which is the main thing. They're having fun, they're enjoying themselves, and I just hope it carries on for many years to come as well. So you believe that this camp is beneficial for the kids? Oh yes, it's beneficial because they're learning and having fun as well. During the morning, do you feel that the kids have learnt a lot? Yes, I do, because they've had a couple of group sessions at the moment, which is a couple of lectures and also in Gatka, so they are learning different parts of Sikhi. Okay, so the first Guru was called Guru Nanak Dev Ji. He gave us Japji Sahib. Where did he get Japji Sahib from? Anji. From Vaheguru. Yeah? He did Sangat. Do you know what we're doing? This is Sangat, isn't it? We're talking. Yeah? He sat with Akapur Vaheguru and he gave him the Mool Mantar, which is part of Japji Sahib. Yes? Do we all know our Mool Mantar? Yeah?
Waheguru, 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 Waheguru.